Welcome, Manuel. Prime Minister Valls, Manuel, bienvenue à Jerusalem. Welcome to you and your entire delegation. We've known each other for quite some time, and I know of your friendship to Israel and your commitment to Franco-Israeli relations, your stalwart position against anti-Semitism, and that of François Hollande. We spent some time in a synagogue in Paris after the awful attacks that were there. We felt a great solidarity, as well as, of course, the solidarity that you have felt from our people in the great subsequent attacks, terror attacks in Paris. So in this spirit, I welcome you, and I also want to express my appreciation for your statement saying that France's UNESCO vote was a mistake, that France recognizes the Jewish people's historic connection to the land of Israel. I have to be honest, I wrote a letter to François Hollande and expressed my shock that France had voted for a decision denying the Jewish people's link to the Temple Mount, which spans thousands of years. And the reason that this vote was so troubling for us is that it implies that the Jewish people have no right to be here. And I think that remains the core of the conflict, the refusal to recognize the right of the Jewish people to have a nation state in their ancestral homeland. I hope you encourage other nations that voted for this outrageous resolution to follow your lead and admit it was an error. And of course, the most important thing is that it doesn't happen again. Now, though we have some disagreements on the best way to achieve peace, I deeply appreciate your commitment to pursue it. I know how much you care about ending the terrible violence that has plagued our region for far too long. And I want to thank you and President Hollande for your commitment to peace. We share the same goal, peace. 2 states for 2 peoples, an end to war. This weekend you said that direct talks are very difficult right now. And you're right, they are. But they're the only way to proceed towards peace. And peace just does not get achieved through international conferences, UN style. It doesn't get to fruition through international diktats or committees from countries around the world who are sitting and seeking to decide our fate and our security when they have no direct stake in it. Peace is achieved through direct negotiations between the parties. And in direct negotiations, the Palestinian leadership must face a stark choice. And the choice is simple. Recognize the Jewish state or continue educating your people that one day Israel will be gone. We'll create a Palestinian state not to live side by side next to Israel, but to eliminate Israel. So we want 2 states for 2 peoples, a demilitarized Palestinian state that recognizes the Jewish state. And I urge you not to let the Palestinian leadership shirk this difficult choice. The Palestinian leadership doesn't see the French initiative as an inducement to compromise, but rather as a way to avoid it. In fact, the Palestinian Prime Minister, Hamdallah, let slip the other day his hope for an imposed timetable rather than a negotiated peace. I can tell you from long experience, I know how hard direct negotiations are. But this is how we achieved peace with Jordan, and before that, this is how we achieved peace with Egypt. And both peace treaties achieved through direct negotiations have stood the test of time. They've weathered many, many storms. And many lives have been saved because we sat around the table with former enemies directly
without preconditions, and we made difficult decisions. Prime Minister Valls, Manuel, I'm prepared to make difficult decisions. And if you really want to help launch peace, then help us launch direct negotiations with Mahmoud Abbas. And that's why I would gladly accept a different French initiative. And here's the one important change. This initiative can still take place in Paris, because that would be a marvelous place to sign a peace accord. It's a marvelous place anyway. It can still be called the French initiative, because you would host this genuine effort for peace. But here's the difference. I will sit alone, directly, with President Abbas in the Elysee Palace or anywhere else that you choose. Every difficult issue will be on the table. Mutual recognition, incitement, borders, refugees, and yes, settlements. Everything. There's no issue too complex to solve if both sides are willing to talk to each other. And I am more than willing. I am eager. I was injured in battle. I lost a brother. I lost many friends in battle. Israel wants nothing more than peace. And I hope you encourage President Abbas to accept this French initiative. Direct negotiations, without preconditions, between the Israeli Prime Minister, the Palestinian President, in Paris. I'm ready to clear my schedule and fly to Paris tomorrow. Well, I think tomorrow we're expanding the government, but the day after tomorrow, Manuel. And it's an open offer. I will clear my calendar. And I hope that this is taken up by you and by the Palestinians. Israelis and Palestinians have suffered too much. It's time to sit down together and work out our differences so that peace may reign at long last. And in the spirit of peace, I welcome you to Jerusalem. The words Jerusalem means city of peace. Welcome. Thank you. Je remercie le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Merci cher Benjamin pour ton accueil aujourd'hui. Nous avons eu l'occasion de nous voir régulièrement au cours de ces derniers mois, à Paris bien sûr, et puis c'était le cas le 11 janvier, le lendemain de ces attentats terribles, et nous nous étions retrouvés d'abord à la manifestation de Paris et ensuite dans cette synagogue. Je rencontre le Premier ministre en tant qu'ami d'Israël, ce qui me permet d'aborder avec lui, nous partageons le même caractère, en franchise et en amitié, l'ensemble des sujets, y compris ceux sur lesquels nous pouvons avoir, et c'est normal, des sensibilités différentes. Nous allons donc avoir dans un instant une discussion approfondie, peut-être faut-il la traduction. אם כן, אני רוצה להודות לראש הממשלה מר בנימין נתניהו על קבלת הפנים החמה כאן הבוקר בירושלים. אני מאוד שמח לפגוש אותו כאן בירושלים. אנחנו נפגשנו לעתים אכן, אנחנו נפגשנו גם בפריז ב-11 בינואר 2015 בתנאים מאוד קשים, מכיוון שזה היה למחרת הפיגועים הנוראים שידענו, ונכון היינו ביחד בהפגנה ואחר כך בבית הכנסת. ואני פוגש את ראש הממשלה כידיד ישראל. ויש לנו הרבה במשותף, גם תכונות אופי, ולכן אנחנו נוכל לדון באופן ישר ובידידות את מכלול הנושאים, כולל אלה שאולי בהם אנחנו בעלי רגישויות קצת שונות. אנחנו עוד מעט נוכל לנהל שיחות מעמיקות על הנושאים הללו. Nous avons une discussion approfondie sur les questions de sécurité sur la situation dans la région. אנחנו קודם כל ננהל דיון מעמיק על העניינים הביטחוניים ועל המצב באזור. Nous partageons avec Israël les mêmes intérêts stratégiques. במשותף לנו עם ישראל אותם אינטרסים אסטרטגיים. Lutter contre le terrorisme, et vous êtes depuis longtemps victime du terrorisme, comme nous le sommes aujourd'hui, comme nous le sommes aujourd'hui. להילחם כנגד הטרור, ואתם כבר מזמן קורבנות הטרור, כפי שאנחנו גם יודעים זאת היום.
éliminer la menace que représente le djihadisme radical pour notre sécurité commune. וכמובן לחסל את האיום שהוא הג'יהאדיזם הרדיקלי, שהוא איום על הביטחון המשותף לנו. C'est pour cette raison que je proposerai au Premier ministre de renforcer encore davantage nos échanges et notre coopération dans ce domaine. לכן אני אציע לראש הממשלה לחזק עוד יותר את היחסים ואת החילופים שלנו, גם את שיתוף הפעולה בתחום הזה. Nous évoquerons bien sûr le processus de paix avec les Palestiniens, tu viens de l'aborder, les idées qui sont les nôtres, les initiatives que nous souhaitons mettre en œuvre et la préparation en effet de la réunion prochaine de Paris le 3 juin qui vise à remobiliser la communauté internationale avec un seul objectif, la paix. ואם כן, אנחנו כמובן נדבר על תהליך השלום עם הפלסטינים, וזאת הזכרת, אדוני, ואכן אנחנו נציג את הרעיונות שלנו, את היוזמות שאנחנו רוצים להפעיל, ואת ההכנות שלנו לקראת המפגש הבאה בפריז ב3 ביוני, כאשר המטרה היא לגייס מחדש את הקהילייה הבינלאומית במטרה אחת בלבד, והיא השלום. Avec un seul objectif, la paix, pour 2 États, pour 2 peuples, et pour créer les conditions favorables à une reprise des négociations directes entre Israéliens et Palestiniens. אם כן, מטרה אחת זה השלום ושתי מדינות לשני עמים, וליצור את התנאים החיוביים ביותר והחיוניים כדי שיוכל להתחדש משא ומתן ישיר בין הישראלים לפלסטינים. J'ai entendu la proposition du Premier ministre. שמעתי את הצעתו של ראש הממשלה. On parlera avec le président de la République. אני אדבר על כך עם נשיא Tout ce הרפובליקה. qui peut contribuer à la paix et aux discussions directes, nous sommes preneurs. כל מה שיכול לתרום לשלום ולמשא ומתן ישיר, אנחנו בעד. Et nous allons en débattre et j'apporterai toutes les clarifications nécessaires venant de la part d'un pays, la France, ami d'Israël, et qui sera toujours soucieux de sa sécurité. ואנחנו, אם כן, נוכל לדון על זה, וגם אנחנו נבהיר את כל העברות הדרושות כמובן, מכיוון שאנחנו מדינה ידידת ישראל, ותמיד, תמיד, תמיד ניקח בחשבון ונדאג לנושא ביטחון Et nous ישראל. pourrons débattre de toutes les questions, bien sûr. אנחנו נוכל לדון בכל, La כמובן. sécurité, ביטחון, les 2 États, שתי מדינות, les implantations. התנחלויות. Donc la discussion sera, je n'en doute pas un seul instant, très directe. הדיון, אין לי ספק בכך, יהיה מאוד ישיר. Mais ne doutez pas un seul instant de notre volonté de tout faire pour contribuer à la paix. אבל אל תפקפקו ולו לרגע לרצון שלנו לעשות כל מה שאפשר למען השלום. De notre engagement et de mon engagement personnel dans la lutte contre l'antisémitisme. במחויבות שלנו והמחויבות שלי האישית במאבק נגד האנטישמיות. Et dans la certitude que les racines juives de Jérusalem sont indiscutables. ובביטחון המלא והחד משמעי שהשורשים היהודים של ירושלים לא ניתנים לערעור כלל. Et que la beauté et le symbole de Jérusalem, ville des 3 grandes religions monothéistes, ne doit être nié par personne. ושהיופי והמיוחדות והדבר המדהים הזה שיש בירושלים, שהיא העיר של 3 הדתות המונותאיסטיות, לאיש אין זכות לפקפק בכך. Enfin, je redirai au Premier ministre notre engagement et notre résolution à lutter contre tous les boycotts concernant Israël. וכמובן אני אחזור באוזני ראש הממשלה למחויבות שלנו להילחם ולהיאבק כנגד כל ניסיון להחרים את Il y a ישראל. tant à faire entre Israël et la France, sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, sur le plan culturel. יש כל כך הרבה מה לעשות בין ישראל לבין צרפת, מבחינה כלכלית, מבחינה תרבותית, מכל הבחינות. Je viens en ami, sincère, et entre amis, on se dit tout pour construire l'avenir. אני בא כידיד אמת, ישיר, ולכן בין ידידים ניתן לומר הכל על מנת לבנות עתיד. Merci, merci de ton accueil. תודה רבה. תודה רבה. Thank you.